Uh, yeah, are you able to see my screen? Yes. Yeah, thank you. Where we are? Yeah, so yesterday I have given the walkthrough on the HTML report. So let me go with the pacing calculations. What is this pacing calculation? So why we need to use the pacing? Is it necessary in the script? So వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడితే let me open the notepad. So pacing is nothing but that is the time delay in between two iterations. Okay. So the time delay in between two actions we will call as a think time. So so already we have been discussed about the think time, right? Timer. The time delay in between two actions. So launch చేసావు that is one action. ఇంకో యాక్షన్ లాగిన్ చేయాలనుకుంటున్నావు లాగిన్ చేసేదానికి ఎంత టైం పడుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద టైం డిలే యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ బిట్వీన్ లాంచ్ అండ్ లాగిన్ ఓకే సో దాన్ని మనం థింక్ టైం అంటారు సో కమింగ్ టు పేసింగ్ టైం ద టైం డిలే ఇన్ బిట్వీన్ టూ ఇటరేషన్స్ రైట్ సో ఒక స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో స్క్రిప్ట్ ఐ మీన్ ఒక లెట్ మీ షో యూ see here you can see three transactions we have right T01 T02 T02 T03 we have right three transactions ఇవి మూడు కంప్లీట్ అయితే సో వీ కెన్ సే దట్ వన్ ఇటరేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ సో వన్ ఇక్కడ పెట్టాను సో లెట్ మీ గో విత్ సింగిల్ యూజర్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజిస్ట్రీ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ ఓకే సో ఒక ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ మూడు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే లాంచ్ లాగిన్ అండ్ సైన్ అవుట్ సో ఈ మూడు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఓకే వన్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటారు నేను ఒక ఇటరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంబటే ఇంకో ఇటరేషన్ స్టార్ట్ అవ్వకూడదు ఐ నీడ్ టు గివ్ సమ్ బ్రీతింగ్ టైం హియర్ ఓకే ఒక ఇటరేషన్ అయిపోయింది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది 1 నుంచి 3 వరకు మళ్ళీ T01 ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ముందు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ బ్రీతింగ్ టైం సో అలాగా ఇటరేషన్కి మధ్యన మనం ఇచ్చే టైంని ఆ డిలేని సో వీ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ పేసింగ్ ఓకే సో ద టైమ్ డిలే ఇన్ బిట్వీన్ టూ ఇటరేషన్స్ వీ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ పేసింగ్ ఇప్పుడు చూడండి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద లూప్ కౌంట్ యాజ్ ఎ 2 సో go to view history clear your data click on the play button ఓకే సో ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు చూస్తే 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది 3 ఈజ్ కంప్లీటెడ్ దెన్ సి అగైన్ 1 ఈజ్ స్టార్టెడ్ నాకు అలా వద్దు 3 అయిన తర్వాత రైట్ సో థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 1 ఇనిషియేట్ అవడానికి సో ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ టైం హియర్ డిలే టైం ఓకే అది ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే ఓకే సో దాట్ వీ కెన్ అచీవ్ by using the sampler flow control action okay so just add that one flow control action అన్నిటికన్నా లాస్ట్లో ప్లేస్ చేయాలి దాన్ని ఓకే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఫ్లో కంట్రోల్ యాక్షన్ ఓకే సో దిస్ ఐఎమ్ రీనేమింగ్ ఇస్ యాజ్ ఎ పేసింగ్ ఐఎమ్ giving the pacing here so therefore I have given the pacing here and whatever the delay time I need to give so that delay time I can give here see 5000 I am giving okay so duration 5000 milliseconds I have given here so 5 seconds ఇచ్చాను click on the view registry clear your data click on the play button ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 5 సెకండ్స్ 3 అయిపోయిందా 5 సెకండ్స్ తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఫస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దెన్ 2 3 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓకే సో ఇలాగ మనం ఇటరేషన్కి మధ్యన సో వీఆర్ గివింగ్ సమ్ బ్రీతింగ్ టైమ్ సో దట్ బ్రీతింగ్ టైమ్ యూ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ పేసింగ్ సో క్లియర్ యువర్ డేటా అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ సి అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ ఓకే సో 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది సో దెన్ 3 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓకే సో 3 అయిపోయింది సో 3 అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ద పేసింగ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో ఇన్ ద పేసింగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 5000 milliseconds so JMeter will wait for 5000 milliseconds like 5 seconds it will wait so then again it will execute launch login sign out okay so అలాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దీన్నే మనం ఏమంటాం పేసింగ్ టైం అంటాం very very important so what is pacing how you can give the pacing in the JMeter so like that the people they will ask you in the interview okay
So pacing is nothing but the time delay or the breathing time in between two iterations. So one iteration అంటే థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉన్న రిక్వెస్ట్లు అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే వన్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటాం. ఓకే, సో ఇలాగ ఇటరేషన్కి మధ్యన మనం ఇచ్చే టైం డిలేని లేదా బ్రీతింగ్ టైంని వీ విల్ కాల్ పేసింగ్. ఓకే, సో దాన్ని మనం పేసింగ్ అంటాం. సో థింక్ టైంకి పేసింగ్ టైంకి తేడా ఏంటి అని కూడా అడుగుతారు ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థింక్ టైమ్ అండ్ పేసింగ్ టైమ్. సో think time is nothing but the time delay in between two actions. So Flipkart, I am launching the Flipkart, that is one action. Okay, see, okay, action అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో యాక్షన్ చేయడానికి ఓకే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ టైమ్. మొబైల్ మీద క్లిక్ చేయడానికి నేను కొంచెం టైం తీసుకున్నాను. సి, మొబైల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టు చూస్ ద ఫోన్ హియర్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? ఐఎమ్ చూసింగ్ దిస్ సంథింగ్, స్టే ట్యూన్ సంథింగ్, ఐఎమ్ చూసింగ్ దిస్ వన్. సి, యాక్షన్కి మధ్యన ఓకే రైట్ గివింగ్ సమ్ బ్రీతింగ్ టైం, దాన్ని ఏమంటాం? థింక్ టైమ్ అంటాం. ఓకే, సో థింక్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టైమ్ డిలే ఇన్ బిట్వీన్ టూ యాక్షన్స్. ఒక యాక్షన్కి మధ్యన మనం ఇచ్చే టైంని, టైం గ్యాప్ని లేదా వెయిటింగ్ టైంని యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ థింక్ టైమ్. అదే పేసింగ్ వస్తే, సో పేసింగ్ ఈజ్ ద టైమ్ డిలే ఆర్ వెయిటింగ్ టైం ఇన్ బిట్వీన్ టూ ఇటరేషన్స్. ఇటరేషన్ అంటే థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉన్న రిక్వెస్ట్లు అన్నీ, సో లాంచ్, లాగిన్, సైన్ అవుట్, ఇవి మూడు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే we will call that as it is completed one iteration. Okay, so ఒక ఇటరేషన్ అయిపోయింది, తర్వాత pacing will be executed. So pacing time, how much you have given? 5000 milliseconds you have given. So JMeter will wait for 5000 milliseconds. దాని తర్వాతనే సెకండ్ ఇటరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, నేను 3 ఇచ్చాను, క్లియర్ యువర్ డేటా, సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇటరేషన్కి 5 seconds ఖచ్చితంగా గ్యాప్ ఇస్తారు కదా, ఇది ఇక్కడ ఇస్తుంది అని అర్థం. ఇక్కడ నేను 5 ఇచ్చాను కాబట్టి 3 అయిపోయింది, రైట్? సో 3 అయిపోయినప్పుడు మనకి 6 సంథింగ్ ఉంది. యూ కెన్ సి +5 అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సి థర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సి, ఇంకో ఇటరేషన్కి సైన్ అవుట్ తర్వాత రైట్ మళ్ళీ మనం 5 seconds వెయిట్ చేసింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సి, మీరు ఎన్ని అయినా పెట్టుకోండి, ఎన్ని ఇటరేషన్స్ అయినా, నాట్ ఎ మ్యాటర్. సో ఎవ్రీ టైమ్, సో వన్స్ ద ఇటరేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, సో వాట్ ఎవర్ ద పేసింగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్, సో JMeter ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ దట్ మచ్ టైమ్. 5000 ఇచ్చాను, 5000 seconds వెయిట్ చేస్తుంది, మిల్లీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. 2000 ఇస్తాను, ఇక్కడ 2000 మిల్లీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. లైక్ దట్ ఇటరేషన్కి మధ్యన సో మనం ఇచ్చే గ్యాప్ని లేదా మనం ఇచ్చే డిలే టైంని లేదా వెయిటింగ్ టైంని వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ పేసింగ్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పేసింగ్ అండ్ థింక్ టైమ్. Okay, how you can give the pacing in the JMeter, that is the next question. Okay, so using flow control action sampler, so we can achieve the pacing. See, just right click on the thread group, mouse over onto that, here you can see sampler, click on this flow control action. So I have added the flow control action, this is the flow control action. Okay, ఇక్కడ మామూలుగా మనకి flow control action అని పేరు ఉంది, I have renamed it as a pacing, right? So pacing అని rename చేశాను. And here in the duration slot, so I have entered 5000 milliseconds time. This you can enter as your wish. Okay, బట్ ఎవరు ఇస్తారు, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పేసింగ్ అనేది, నేను ఎలా ఇవ్వాలి, వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ దట్ అంటే, సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫర్ దట్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ నంబర్. ఓకే, ఇక్కడ 5000 సంథింగ్ అని పెట్టాను కదా నేను. సో అది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే, సో దెర్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది, వీ నీడ్ టు ఫాలో దట్ ఫార్ములాస్ అండ్ ఆల్. సో థింక్ టైమ్ నో బడీ గివ్ యూ. ఓకే, థింక్ టైమ్ ఎవడు ఇవ్వడు, దెర్ ఈజ్ నో ఫార్ములా అండ్ ఆల్. సో డైరెక్ట్లీ, సో యూ can think like a end user or you can behave like a end user and you can use the think time. యాక్షన్కి మధ్యన మనం ఎంత టైం ఇవ్వచ్చు అనేది యూ కెన్ డిసైడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్, బై యువర్ ఓన్. ఓకే, సో కమింగ్ టు అవర్ కేస్ పేసింగ్. ఓకే, సో అలా ఇచ్చేదానికి ఉండదు. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్ బై కన్సిడరింగ్ ఫ్యూ ఇన్పుట్స్, రైట్? సో ఆ ఇన్పుట్స్ ఏంటి, మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో పేసింగ్ అన్ని స్క్రిప్ట్స్కి అవసరం అవుతుంది అని నేను అనుకోను. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్ అండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇట్, రైట్? సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఒక సినారియోస్ కూడా ఇస్తారు. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఏ సినారియో అని చెప్పి మీకు సినారియోస్ ఇస్తారు. సే ఐ వాంట్ టు అచీవ్ టీపీహెచ్ నాకు ఎంత రావాలి, 1800 రావాలి.
TPH means transactions per hour. Transactions per hour. Okay. So transactions per hour మనకి ఎంత రావాలి 1800 transactions అవ్వాలి TPH. ఓకే, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నేను అచీవ్ అవ్వాలి గంటకి, నాకు ఇంతకన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు. గంటకి నాకు ఎన్ని అవ్వాలి 1800 ట్రాన్సాక్షన్సే అవ్వాలి, నాకు ఇంతకన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు. ఓకే, నేను ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసి దాని మీద చూపిస్తాను మీకు. లెట్ మీ గో విత్ సమ్ అదర్ స్క్రిప్ట్. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టైమర్స్ ప్రీ ప్రాసెసర్. లెట్ మీ గో విత్ టైమర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు చూస్తే స్క్రిప్ట్ ఉంది మనకి. సో ఈ స్క్రిప్ట్లో నేను ఎన్ని యూజర్లు పెట్టాను, సో 10 యూజర్లు పెట్టాను. సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ ఆర్ సమ్మరీ రిపోర్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీమ్ టేబుల్ నాకు అవసరం లేదు. లెట్ మీ టగల్ దిస్, లెట్ మీ యాడ్ త్రూపుట్. త్రూపుట్ అంటే టీపీఎస్ చూడాలంటే మనం ఏం యాడ్ చేయాలి? సో అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ ఆర్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ వీ నీడ్ టు యాడ్. ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ దిస్ ఇన్ఫినిటివ్, క్లిక్ ఆన్ ద అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నాకు టీపీఎస్ ఎంత రావాలి ఇక్కడ? టీపీఎస్ అనేది టీపీఎస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అవర్, రైట్? సో గంటకి నాకు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలి? జస్ట్ ఎ సెకండ్. గంటకి వాట్ హ్యాపెన్? సో గంటకి నాకు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలి, రైట్? గంటకి నేను ఒక గంట సేపు రన్ చేస్తే నాకు 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ నాకు కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఎన్ని వచ్చాయి నాకు ట్రాన్సాక్షన్స్? ఓకే, సో 10 లక్షలు వచ్చాయి నాకు. అలా వద్దు, నాకు ఇలా రాకూడదు, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాకూడదు. నాకు నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఎంత రావాలి? గంటకి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని అవ్వాలి గంటకి? సో ఓన్లీ ఐ నీడ్ టు అచీవ్ 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ అవర్. నాకు అంతకన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు. మరి ఇక్కడ నేను చూస్తే 30 సెకండ్లు రన్ చేస్తేనే నాకు 10 లక్షల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, 10,49,000 సంథింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఓకే, నాకు అలా వద్దు. నాకు ఎలా రావాలి? నాకు ఇక్కడ నేను గంట సేపు రన్ చేస్తే కూడా నా స్క్రిప్ట్ని ఐ నీడ్ టు గెట్ ఓన్లీ ద టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ ఎంత రావాలి? నాకు 1800 రావాలి. ఓకే, సో 1800 రావాలి. సో దానికి మనం ఏం చేయాలి? ఇంకా ఏమేం పారామీటర్స్ ఇస్తారు అంటే, గంటకి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలా, స్క్రిప్ట్లో మీకు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా. ఓకే, సో దాన్ని కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీకు స్క్రిప్ట్లో ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ 5. సో దట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఇది కూడా ఇస్తాడు వాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేదా రిక్వెస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి? మనకి 5 నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్లో. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ అవర్ 1800, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ 5. ఓకే, ఒక లూప్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి, ఓకే, ఫస్ట్ నుంచి 5th వరకు ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతూ ఉంది? సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, సెకండ్ ఎంత, థర్డ్ ఎంత, ఫోర్త్ ఎంత, ఫిఫ్త్ ఎంత, 5 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతూ ఉంది? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ లూపింగ్ కంప్లీషన్ టైం. ఒక లూప్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటా ఉంది, అది కూడా మనకు కావాలి. సో ఎందుకంటే గంటకి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలన్నప్పుడు మనకు 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 5 ట్రాన్సాక్షన్లు ఎంతసేపు పడుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి? సో దట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. సో వన్ స్క్రిప్ట్ ఇటరేషన్ టైం. సో ఇది కూడా ఇస్తాడు వాడు. ఓకే, సో వాడు ఇవ్వకపోతే మీరే అడగండి. సో లెట్ us assume one script it is taking to complete iterations, let us assume 5 seconds. Okay, so 5 seconds time తీసుకుంటాను, లేదా you can consider 3 seconds time. ఓకే, సో 3 సెకండ్స్కి ఏమవుతుంది? 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి మనకి. ఓకే, సో ఇది ఇట్లా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్. నాకు ఇప్పుడు పేసింగ్ కావాలి. ఓకే, ఇది ఇస్తాడు వాడు డేటా. ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ 1800 ఉన్నాయి మనకి.
number of transactions in the script 5 ఉన్నాయి. So one script it is taking to complete one iteration it is taking 3 seconds time. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పేసింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి అని అడుగుతారు మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఈ 3 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి. ఓకే, సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనము దీనికి సొల్యూషన్ ఎలా అంటే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, గంటకి మీకు ఇన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలా అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు మీ స్క్రిప్ట్ని ఇటరేట్ చేయాలి, రైట్. సో గంటకి మనకి 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలా అంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవ్వాలా. ఓకే, సో ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవ్వాలా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ వీ నీడ్ టు ఇటరేట్ ద స్క్రిప్ట్ టు అచీవ్ దిస్ 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్. 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ని అచీవ్ అవ్వడానికి స్క్రిప్ట్ని అంటే మీ జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ని ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, 10 సార్లా, 20 సార్లా, 30 సార్లా, ఎన్నిసార్లు అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ to complete the targeted TPH. Okay, so number of iterations ఎన్ని కావాలన్నప్పుడు total number of transactions per hour 1800. total number of transactions ని మనం దేంతో అచీవ్ అవ్వాలి, దాన్ని divided by one script how many transactions we have. So we have 5 transactions. So ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే so you can get one number. Okay, so ఎంత వస్తుంది, 56 560 560 I think. Let me go with calculator. So 1800 divided by 5, 360, right. So 360 అంటే మనం ఎన్నిసార్లు మన స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, 360 టైమ్స్ మనము మన స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు 360 టైమ్స్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మీ స్క్రిప్ట్ని. ఒక స్క్రిప్ట్ ఎంత టైం పడుతూ ఉంది మీకు, సో వన్ స్క్రిప్ట్ ఇంత టైం పడుతూ ఉంది, రైట్. సో ఒక స్క్రిప్ట్ 3 సెకండ్లు టైం తీసుకుంటే 360 సార్లు మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది, సో క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ టైం టు కంప్లీట్ 360 times 360 iterations. Okay, equal to, so 360 into 1 script time. So 1 script time అంటే మనకి ఇక్కడ, so 1 script iteration time ఇక్కడ ఉంది, right. So that is the 1 script iteration time. Okay, ఈ రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే so you can get how much time we require to complete that one. So 360 into 3 ఎంత, 360 into 3, again go to calculator. Okay, so 360 into 3, how much, 1080, right. So 1080 seconds తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇది టైం మనకి 1080 seconds లోపలనే, రైట్, మనము 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఇవ్వాలి, సో పేసింగ్ ఎంత ఇవ్వాలి అంటే, సో పేసింగ్ ఫార్ములా ఈజ్ పేసింగ్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ టైం బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, ఇటరేషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ టైం అంటే మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సో రిమైనింగ్ టైం ఈక్వల్ టు, ఓకే, టోటల్ టైం మైనస్, ఓకే, సో దిస్ total time to complete targeted iterations. Total time to complete, this one you can take it as a targeted iterations. ఇప్పుడు మనము చేస్తే టోటల్ టైం అంటే ఏంటి అంటే, మనం గంటకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ అవర్. ఓకే, సో దిస్ హవర్ ఈస్ ద టోటల్ టైం, రైట్. సో కన్వర్ట్ దట్ హవర్ ఇంటూ సెకండ్స్, 3600, రైట్. సో 3600 సెకండ్స్ ఉంటాయి. Minus, so total time to complete the targeted iterations that we have already calculated, so that time is 1080. So 1080
రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సో హౌ మచ్ వీ కెన్ గెట్ సో 36 minus 3600 okay so 2520 we can get so 2520 seconds that is the remaining time ఇప్పుడు pacing కావాలన్నప్పుడు pacing equal to so remaining time is 2520 divided by so total number of iterations how many number of total iterations we need to achieve 360 divided by 360 so I రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి 3520 divided by 360 how much 7 right so 7 seconds 7 seconds is the pacing okay 7 seconds అంటే దాన్ని మనం మిల్లీ సెకండ్స్లో వేయాలి 7 seconds is nothing but 7000 milliseconds so this is how you need to calculate pacing ఇంటర్వ్యూలో ఇట్లే ఇస్తారు మీకు సినారియో there is no change in this scenario maximum ఎవడైనా pacing అని అడుగుతున్నాడు అంటే definitely they will give one scenario to you same calculation you need to follow the same thing numbers మాత్రమే మారుతాయి number of transactions వాడే వేరే నెంబర్ ఇవ్వచ్చు transactions వేరే నెంబర్ ఇవ్వచ్చు one iteration time వేరే నెంబర్ ఇవ్వచ్చు ఓకే సో జస్ట్ numbers మాత్రమే మారుతాయి the process is same you need to use same formula same theory you need to follow okay so this is how you need to calculate the pacing ఇప్పుడు 7000 milliseconds అని వచ్చింది మనకు మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలి అంటే go to your JMeter script so right click on the thread group mouse over onto the add go to the sampler here you can see flow control action just add that one okay సో దీన్ని లాస్ట్లో తీసుకొని వదిలేను అన్ని రిక్వెస్ట్ల కన్నా తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఇది ఫ్లో కంట్రోల్ యాక్షన్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ అట్ ద బాటమ్ అండ్ దెన్ హియర్ సో డ్యూరేషన్ దగ్గర 7000 ఎంటర్ చేస్తారు దట్స్ ఆల్ సో దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యూ కెన్ what we call achieve your targeted number of transactions చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు let me go with okay same number మనం ఇంతకుముందు చూడండి అసలు 30 సెకండ్స్కే నాకు ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ 10 lakhs వచ్చాయి ఇప్పుడు చూడండి let me clear the data just click on the play button okay 30 సెకండ్స్కే మనకి ఎంత వచ్చేది 10 లక్షలు వచ్చాయి గుర్తుపెట్టుకోండి clear your data click on the play button సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి okay so this is how so you can control the number of samples execution see ఇప్పుడు మనకి 10 సెకండ్లు అయినాయి 10 సెకండ్లు కూడా చూసాము టోటల్ you got only 100 right సో ఇప్పుడు 17 అయింది 18 అయింది రైట్ 19 20 you can see 150 transactions see ఓకే సో మీరు దాన్ని ఏమంటారు 1800 ట్రాన్సాక్షన్ గంట సేపు ఇట్లే వదిలేస్తే మీరు ఫైనల్లీ యూ కెన్ సీ 1800 transactions will be appeared over here I think okay as per our calculations so we need to get 1800 transactions something per hour okay so అది వస్తుంది ఇక్కడ సో బట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ 10 users here ఓకే అది కూడా కన్సిడరేషన్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక యూజర్కి చేసాం అదే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే 10 users అంటారు ఓకే సో యూజర్స్ కూడా ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ సో యూజర్స్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇస్తారు లెట్ మీ కాపీ ద సేమ్ థింగ్ ఓకే ఇదే సినారియోని సో కింద ఇస్తాను మళ్ళీ ఓకే సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద సెకండ్ సినారియో హియర్ ఓకే లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాడంటే మళ్ళీ యూజర్స్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి లెట్ us కన్సిడర్ సో యూజర్స్ ఈక్వల్ టు 10 ఓకే సో యూజర్స్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ 360 టైమ్స్ అని వచ్చింది కదా ఈ 360 టైమ్ని మనము అగైన్ డివైడెడ్ బై 10 చేయాలి సో దెన్ యూ కెన్ గెట్ 36 ఓకే సో 36 ఇటరేషన్స్ ఎందుకు చేయాలి ఇక్కడ అంటే సి 10 యూజర్లు ఉన్నారు సో యూజర్ ప్రతి ఒక్క యూజర్ కూడా సి యూజర్ 1 వచ్చాడు 1 2 3 4 5 ఐదింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు యూజర్ 2 వస్తాడు మళ్ళీ 1 2 3 4 5 అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు యూజర్ 3 వస్తాడు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ ఆల్ దే విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు సో కాబట్టి మనం యూజర్స్ కౌంట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అన్నప్పుడు సో యూ నీడ్ టు డూ వన్ థింగ్ హియర్ సో అది ఇది సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే దగ్గర ఓకే సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి కదా పర్ అవర్ సో 1800 డివైడెడ్ బై సో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ద స్క్రిప్ట్ 5 ఈ రెండు చేసినప్పుడు మనకి 360 టైమ్స్ అని వస్తుంది డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఓకే 10 అనేది నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్
నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 10 పెడితే మనకి 36 ఇటరేషన్స్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ 36 ఇక్కడ ఇంకో 0 వస్తుంది, రైట్? 36 ఇంటూ 3 అంటే ఐ థింక్ 18, ఓకే, అండ్ 108 సెకండ్స్ వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ 108 సెకండ్స్. సో 3600 నుంచి 108 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3600 మైనస్ 108, ఓకే, ఎంత వస్తుంది? 3492. సో 3492 సెకండ్స్, 3492 సెకండ్స్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ సో పేసింగ్ ఇక్కడ 3492 divided by 36. Okay, so 3492 divided by 36. So here you can get 97, right? 97 seconds, right? So 97 seconds ante 97,000 milliseconds. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఓకే, సో ఇక్కడ ఇవ్వాలి మనం జే మీటర్లో పేసింగ్ దగ్గర ఇక్కడ ఇస్తే 97,000 milliseconds ఇక్కడ ఇస్తే మనకి గంట అయ్యేసరికి మనకి ఇక్కడ 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్ విత్ అండ్ వితౌట్ యూజర్స్. కొంతమంది యూజర్స్ కన్సిడర్ చేయమంటారు, కొంతమంది యూజర్స్ కన్సిడర్ చేయకుండా ఇమ్మంటారు. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో యూజర్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ని డివిజన్ చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ని డివైడ్ చేయాలి ఇలాగా. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రమే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనేది వస్తుంది, ఇంకెక్కడ రాదు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ టు కంప్లీట్ ద టార్గెటెడ్ TPH ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బై టార్గెటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ స్క్రిప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. రెండింటిని మనం డివైడ్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ వన్ నంబర్. సో ఆ నంబర్ని డివైడెడ్ బై టార్గెటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద ఇటరేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇంక రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. సో మనం పైన ఎలా చేసామో అలాగే చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్. సో ఇంకొందరు ఏమంటారంటే సో దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ ద లిటిల్స్ లా. వాట్ ఈజ్ లిటిల్స్ లా అని అడుగుతారు. ఓకే, LITTLES లిటిల్స్ లా. ఓకే, సో లిటిల్స్ లా అంటే ఏంటి, ఎందుకు లిటిల్స్ లా వాడతారు అంటే సో లిటిల్స్ లా ఇట్ విల్ రిలేట్ in between the number of users and transactions per second into okay response times. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, సో లిటిల్స్ లా యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇఫ్ యు నో ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, సో ఇఫ్ యు నో ద ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు మీకు 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏదైనా 2 పారామీటర్స్ తెలిస్తే ఇంకో పారామీటర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టీపీఎస్, ఓకే, టీపీఎస్ గురించి తెలియాలి మనకు అన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, లెట్ us assume నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనకి సో యూజర్స్ ఈక్వల్ టు 100 ఉన్నారు. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉంది? సో రెస్పాన్స్ టైం ఈజ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ 1 సెకండ్. సో నాకు టీపీఎస్ ఎంత వచ్చింది అని అడుగుతారు. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ ద లిటిల్స్ లా ఫార్ములా. So as per the Little's law, so number of users is equal to okay TPS into response time, right? So number of users is 100 equal to so TPS into so response time is 1 second. So రెండింటి మనం చేస్తే you can get TPS equal to okay 100 TPS we can get it. Okay, so ఇలాగ transactions per second కి 100 అవుతాయి అని చెప్తాం. So this is the way how you can calculate any one of the parameter if you know 2 పారామీటర్స్. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఈ లిటిల్స్ లానే మనం ఇంకో విధంగా కూడా రాస్తారు కొంతమంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఈక్వల్ టు సో TPS ఇంటూ సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ని సో సమ్ పీపుల్ దే విల్ రైట్ లైక్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ప్లస్ థింక్ టైమ్. ఓకే, సో థింక్ టైమ్ ప్లస్ స్పేసింగ్ టైమ్. సో కొంతమంది ఇలా కూడా రాస్తారు. ఓకే, ఇలా కూడా రాస్తారు. సో మీరు ఫస్ట్ ఇది చెప్పండి, వాడు ఇది కాదు ఇంకోటి చెప్పండి అంటే ఇది చెప్పండి. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ వన్. సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఫాలో దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, బోత్ ఆర్ ద లిటిల్స్ లాస్ ఓన్లీ. ఓకే, లిటిల్స్ లా ఫార్ములాలే. ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్లీ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ
What is Little's law? What is the relationship between number of users, TPS and response time? Okay, so ఇక్కడ చూడండి, సో నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. నిన్న చెప్పాను రైట్, HTML రిపోర్ట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆల్వేస్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పాను. అంటే నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ తగ్గే కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్స్ తగ్గుతాయి అని చెప్పాను. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ రిలేట్. సో నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు TPS, number of users directly proportional to response time అని మనం చెప్పలేము. సో number of users and TPS both are directly proportionality. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు TPS and response time, ఇది కూడా అడుగుతారు చాలామంది, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద TPS and response times అని. ఓకే, సో TPS and response times both are inversely proportional. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటుంది. TPS పెరిగితే రెస్పాన్స్ టైం తగ్గిపోతాయి. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగితే TPS అనేది తగ్గుతుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ. ఓకే, సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్కి TPSకి రిలేషన్షిప్ అడుగుతారు, TPSకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్కి రిలేషన్షిప్ అడుగుతారు. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో TPS పెరిగిందంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తగ్గిపోతాయి, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగితే TPS అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దీస్ త్రీ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. Okay, interview point of view. So this pacing calculations are important, and same scenario the people they will give you in the interview. Okay, either it is a JMeter or load runner or any tool it may be, the pacing calculations and all same, there is no change in the pacing calculations. Okay, సో కాబట్టి పేసింగ్ గురించి అడిగినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక్కొక్కసారి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా నాకు చెప్పు అంటారు. సో ఇవన్నీ మీరు నోటికి వచ్చి ఉండాలి మీకు చెప్పడానికి, ఈ సెంటెన్స్లు ఇవన్నీ. ఓకే, కొంతమంది మీ స్క్రీన్ని షేర్ చేయమంటారు ఇంటర్వ్యూలో, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేసి నాకు చూపియండి, చూపిస్తా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటారు. ఓకే, సో బీ ప్రిపేర్ అబౌట్ దిస్ లిటిల్స్ లా అండ్ ఆల్. ఓకే, పేసింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ ఆల్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ pacing calculation from anybody? So silence I will consider as a no, so that I can proceed to the next topic. Okay, so API testing tomorrow I'll discuss with you, and today I am going to discuss about distribution testing. ఓకే, సో వై డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్, ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి? ఫస్ట్ పాయింట్, సి పేరులోనే ఉంది డిస్ట్రిబ్యూషన్. సి లెట్ us assume your client given the requirement like 50K users. మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది? 50K users. 50K users is nothing but 50,000 యూజర్స్తో మనం టెస్టింగ్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు వీ కెనాట్ యూజ్ ద సింగిల్ మిషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో యూజింగ్ ద సింగిల్ మిషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ మచ్ లోడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. సో దేర్ ఫార్ వాట్ వీ విల్ డూ హియర్, వీ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లోడ్. సో వీల్ టేక్ ద మల్టిపుల్ మిషన్స్, and using multiple missions what we can do, we can distribute the load. So let me show you that using paint. So okay, mission vaadam manamu. So consider this is the master mission. Okay, this is the master mission. From here we are going to execute the JMeter script. JMeter script ni manam ikkada run chestam, manam ikkada nunchi run chestam. So what I can do, instead of creating something maximum amount of load from the single mission, what I can do, I can distribute the load to many missions. Okay, so let us assume like this. Okay, so ilaga nenu em chestunnanu, let us assume 500 users anukuntunna leda 5000 users. So consider 5000 users nenu test cheyali. Okay, instead of using a single mission, what I am doing here, I am using 5 missions. So this is the slave 1, okay, so slave 2, slave 3, so like that. So I am using 5 slave missions here. So each and every slave mission has to handle 1000 users load. Okay, you can see here మొత్తం లోడ్ ఎంత మనకి 5000, right? 5000 divided by targeted number of slaves 5. So 5000 by 5,
So that is equal to, so 1000. So each and every slave mission, so that will generate 1000 users load. Okay, so master mission, that is the dummy mission, right? So using the master mission, we are going to distribute the load. So we don't want to consider this master mission. Master mission lo load అనేది generate అవ్వదు. So with the help of slaves only we can generate the load. So this you need to remember. Okay, so master and slave mechanism or distribution testing, whenever you are doing, so master, from the master we will generate the load. Okay, so that load will be pushed to the slave missions and all. So not mean like, so in the master we have generated the load. మాస్టర్ మిషన్ నుంచి మనం లోడ్ పుష్ చేస్తాం అంతే తప్ప మాస్టర్ మిషన్లో లోడ్ జనరేట్ అవ్వదు. సో జస్ట్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లేవ్ మిషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్లేవ్ మిషన్ 1 1000 యూజర్స్ జనరేట్ చేస్తుంది, స్లేవ్ మిషన్ 2 1000 యూజర్స్, స్లేవ్ మిషన్ 3 1000, లైక్ S4 అండ్ S5 ఆల్సో ఇట్ విల్ జనరేట్ 1000 ఈచ్. సో అప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది టోటల్గా మీరు యాడ్ చేస్తే 5000 యూజర్స్, రైట్? 5000 యూజర్స్. సో ఇలాగ మనం ఏం చేస్తాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లోడ్. సో బై ఫాలోయింగ్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ సెటప్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. సో ఇది కూడా మ్యాక్సిమం ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ వాట్ అండ్ ఆల్ చేంజెస్ వీ నీడ్ టు డూ. ఓకే, మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ సెటప్ చేయాలంటే ఏమేం చేయాలి అని అడుగుతారు. ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. అసలు సెటప్ ఉంటుంది దీనికి సపరేట్గా, there is a setup. So before going to explain about the setup, some of the prerequisites will be there. So let me explain that prerequisites now. Prerequisites ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏంటి అవి prerequisites? అవి ఏమేమి సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే, సో ఫస్ట్ వన్, ఆల్ ద మిషన్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ సబ్ నెట్వర్క్. ఏంటి దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఐఎమ్ యూజింగ్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ మిషన్స్, రైట్? సో మాస్టర్ స్లేవ్ మిషన్స్ అన్నీ ఒకే రూటర్కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో లేదంటే ఒకే వైఫై సిగ్నల్కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో లేదంటే ఒకే కేబుల్కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో అలాగా అన్ని మిషన్స్ ఒకే నెట్వర్కే కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో ఒక దాని ఇక్కడ నెట్వర్క్ అనగానే మళ్ళీ జియో, ఎయిర్టెల్ అలా కాదు. మీరు మీ ఇంట్లో కేబుల్ కనెక్షన్ ఉంది, సో అదే కేబుల్కే అన్నిటికీ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. 6 మిషన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, లేదా మాస్టర్ మిషన్స్, సేవ్ మిషన్స్ అన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. లేదా మీ ఇంట్లో రూటర్ వాడుతున్నారు, సేమ్ వైఫై సిగ్నల్కి, సేమ్ రూటర్ సిగ్నల్కి, ఓకే, సేమ్ ఒకే రూటర్కి అన్ని మిషన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. లేదా మీరు మొబైల్ హాట్స్పాట్ వాడుతున్నారు, సేమ్ మొబైల్ హాట్స్పాట్కే అన్ని మిషన్స్ కనెక్ట్ అయ్యాలి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద మిషన్ షుడ్ బి సేమ్ ఇన్ ద సబ్ నెట్వర్క్. సెకండ్ వన్, all missions OS should be same. All the missions OS should be same. OS means operating software, right? Should be same. Okay, so OS అనేది కూడా ఇప్పుడు మీరు విండోస్ వాడుతున్నారు, అన్ని మిషన్స్ విండోసే ఉండాలి. లైనక్స్ వాడుతున్నారు, అన్ని లైనక్సే ఉండాలి. వాటిల్లో కూడా అగైన్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ విల్ బి దేర్, వర్షన్స్. ఓకే, విండోస్ 7, విండోస్ 8, విండోస్ 10, రైట్? సో ఇలా చాలా ఉంటాయి. సో సేమ్ ఉండాలి, వర్షన్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. అండ్ థర్డ్ వన్, సో అన్ని మిషన్స్లో JMeter అండ్ జావా షుడ్ బి దేర్. JMeter అండ్ జావా షుడ్ బి దేర్. ఓకే, విత్ సేమ్ వర్షన్స్. ఓకే, సో మీరు JMeter 5.4 వాడుతున్నారు అనుకోండి, యూనిట్ ఇన్స్టాల్ 5.4 ఇన్ ఆల్ ద మిషన్స్. ఓకే, సో అన్ని మిషన్స్లో మాస్టర్లో ఏమున్నాయో స్లేవ్స్లో కూడా అవే ఉండాలి. సో జావా కూడా అంతే, యు ఆర్ యూజింగ్ 1.8, దెన్ ఇన్ ఆల్ ద మిషన్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ జావా వర్షన్ 1.8. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రీరిక్విసైట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు CSV డేటా సెట్ వాడారు, ఓకే, CSV పారామీటరేషన్ కోసము డేటా మనము CSV వాడాము. ఓకే, CSV సెట్ వాడాము. సో అదే డేటా అన్ని మిషన్స్లో ఉండాలి. ఓకే, యూ షుడ్ బి ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఆల్ ద CSV మిషన్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రీరిక్విసైట్. సో ఇది వదిలేసిన ఫస్ట్ 3 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి 3 సాటిస్ఫై అయితేనే యూ కెన్ రన్ ద distribution testing. If not, you cannot run the distribution testing. Okay, so these are the prerequisites. In the interview, the people they will ask you. Okay, so how
how you can set up distribution testing, can you please explain, or what is the prerequisites, can you please explain, like that the people they will ask you. Okay, you need to remember first 3 points at least. అండ్ కమింగ్ టు సెటప్. ఓకే, సెటప్ అనేది మాస్టర్కి సెటప్ ఉంటుంది అండ్ స్లేవ్ మిషన్స్కి సపరేట్గా సెటప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మాస్టర్ మిషన్లో మనం ఏమేమి సెటప్ చేయాలి అండ్ స్లేవ్ మిషన్స్లో ఏమేమి సెటప్ చేయాలి, లెట్ మీ గో. సి ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, మాస్టర్ మిషన్స్లో స్లేవ్ మిషన్స్లో అండ్ రెండు చోట్ల సో వీ హ్యావ్ జే మీటర్. సో గో టు ద జే మీటర్ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్. అజ్యూమ్ నౌ ఐఎమ్ ఆన్ ద మాస్టర్ మిషన్. ఓకే, సో మీరు మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ మెకానిజం సెటప్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ మీ దగ్గర 2 మిషన్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో సింగిల్ మిషన్తో వీ కెనాట్ డూ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్. అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ 2 మిషన్స్ విత్ అస్. ఓకే, 2 మిషన్స్ ఉండాలి, అప్పుడు మనం చేయొచ్చు. 2 మిషన్స్ కూడా ఓఎస్ ఒకటే ఉండాలి, జే మీటర్ జావా అన్నీ ఒకటే ఉండాలి, ఒకే వైఫైకి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి. దెన్ సో గో టు ద మాస్టర్ మిషన్. మాస్టర్ మిషన్లో మనకు జే మీటర్ ఉంటుంది. గో టు జే మీటర్ ఫోల్డర్, గో టు ద బిన్ ఫోల్డర్. హియర్ యూ కెన్ సీ jmeter.bat. Okay, so not jmeter.bat, jmeter.properties one file will be there. Here you can see jmeter.properties. Okay, you just double click on that one. Okay, so open that in the notepad. Okay, notepad lo open cheyandi. So what you need to do, you need to search for control F, right? Control F and place cheyandi. You need to search for remote host and type cheyandi. Then click on the find next. Okay, so ikkada highlight ayi, right? So ikkada meer chuste dani kindane ikkada manaki remote host equal to ani 127.0.0.1 something will be there. You need to remove this 127.0.0.1 from the master mission. Remove chesi, here we need to provide the slave mission IP address. స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్లు ఎక్కడున్నాయి మనకి అంటే, సో వేర్ ఇస్ ద పెయింట్. సో ఇందాక చెప్పాను మనం మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ మిషన్స్లో మాస్టర్ ఉంటుంది, స్లేవ్స్ ఉంటాయి. సో స్లేవ్ మిషన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి. స్లేవ్ మిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మిషన్. ఓకే, సో స్లేవ్ మిషన్ని కనెక్ట్ అయ్యి సో దానికి ఐపీ అడ్రస్ తెచ్చుకోవాలి. ఐపీ అడ్రస్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి? సో ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్. స్లేవ్ మిషన్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి అండ్ జస్ట్ ipconfig. What is the command? ipconfig is the command. Just click on the enter button. Okay, so ipconfig అనే కమాండ్ యూజ్ చేసాము. కమాండ్ చూస్ చేస్తే here you can see IPv4 address. So this is the IP address of my mission. Okay, so ఇలాగా స్లేవ్ మిషన్స్కి మనం IP అడ్రస్ తెచ్చుకోవాలి. So that is the way how you can get the IP address for each and every ప్రతి ఒక్క స్లేవ్ మిషన్కి మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, ఐపీ అడ్రస్ తెచ్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ అస్యూమ్ 192.168.8.9. సో దట్ ఈస్ ద స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ. అలాగే సెకండ్ స్లేవ్ కూడా ఏం చేయాలి, మీరు సెకండ్ మిషన్ని కనెక్ట్ అయ్యి సెకండ్ మిషన్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి యూజ్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ కమాండ్ అండ్ హిట్ ఎంటర్. సో దట్ యూ కెన్ సీ ద వాట్ వీ కాల్ ద IPv4 అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ ఏముందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చుకోండి. 192.168.7.8 సంథింగ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను అంతే. సో ఇలాగా అన్ని మిషన్స్కి సపరేట్గా మనకి వేరే ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు గెట్ ఆల్ ద మిషన్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, అన్ని మిషన్ ఐపీ అడ్రస్లు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో jmeter.propertiesలో రిమోట్ హోస్ట్ ఈక్వల్ టు అని ఉంది కదా. సో హియర్ యూ నీడ్ టు గివ్ 192.168.2.3 కామా, అది ఫస్ట్ స్లేవ్ది. 192.168.2.4 that is the second slave. 192.168.2.5 that is the third slave. Like that ఎన్ని స్లేవ్స్ మీరు వాడితే అన్ని స్లేవ్స్ సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ అన్ని ఇక్కడ ఇవ్వాలి. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్, ఎక్కడ స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు. సో ఐపీ అడ్రస్కి మధ్యన యూ నీడ్ టు యూజ్ ద డెలిమిటర్ యాజ్ ఎ కామా. ఓకే, సో కామా అని మాత్రమే ఉండాలి తప్ప ఇంకెక్కడ స్పేసెస్ ఉండకూడదు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు వెరిఫై ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, రైట్? సో అన్ని మిషన్స్కి సంబంధించిన, అన్ని మిషన్స్ అంటే ఓన్లీ స్లేవ్ మిషన్కి సంబంధించిన
ఇవ్వాలి. దేంట్లో ఇవ్వాలి? మాస్టర్ మిషన్లో. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మాస్టర్ మిషన్ నో. సో మాస్టర్ మిషన్లో జేమీటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి దేర్. యూ నీడ్ టు ఓపెన్ దట్ వన్ అండ్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ రిమోట్ హోస్ట్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ మనం, సో యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. మీరు 3 వాడుతుంటే 3 ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి, 10 వాడుతుంటే 10 మిషన్స్ వాడేటప్పుడు, సో యూ కెన్ గెట్ 10 ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఒక్కొక్క మిషన్కి ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, అన్నిటినీ మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీరు, సో యూ కెన్ సీ అ పోర్ట్ నంబర్ 4000, ఆర్ఎంఐ సర్వర్ ఆర్ఎంఐ డాట్ లోకల్ పోర్ట్ ఈక్వల్ టు 4000. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ. ఏం చేయాలి దీన్ని అంటే, కాపీ దిస్ వన్ ఎక్సెప్ట్ హ్యాష్. ముందర హ్యాష్ ఉంది కదా, అది కాకుండా మిగతా మొత్తం కాపీ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, రిమూవ్ ద ఫ్లాగ్. దీన్ని ఫ్లాగ్ అనొచ్చు, లేదంటే హ్యాష్ తీసేయండి. తీసేసి కింద టైప్ చేయండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పేస్ట్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ. సో ఎందుకు ఈ ప్రాపర్టీ మార్చాలి? ఇక్కడ హ్యాష్ ఉంది కదా, సరిపోతుంది కదా అంటే, హియర్ హ్యాష్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ కమెంట్. మనం కమెంట్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో కమెంట్ రిమూవ్ చేసి ఇలా పెట్టాలి. ఎందుకు ఇదే చేయాలి అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్, బై డిఫాల్ట్ యువర్ జేమీటర్ ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ ద పోర్ట్ నెంబర్ కాల్డ్ 4000. 4000 అనే పోర్ట్ నెంబర్ మీద మనకు టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ దట్ పోర్ట్. సో ఎనేబుల్ చేయాలంటే ముందు ఉన్న హ్యాష్ ట్యాగ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే, అది రిమూవ్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ వన్, స్క్రోల్ డౌన్. ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ హియర్, సో యూ కెన్ సీ ద పారామీటర్ ప్రాపర్టీ server dot rmi ssl disable equal to false, right? So copy this entire thing except that hash, paste under that one. Okay, దాని కింద మీరు పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఫాల్స్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ, TRUE. ఓకే, సర్వర్ RMI SSL డిసేబుల్. అసలు ఎందుకు ఈ ప్రాపర్టీని మనం మార్చాలి అంటే, so whenever you are running the distribution testing, right, so we are using multiple missions. So multiple missions use చేసేటప్పుడు there might be a chance to get the connectivity issues. To avoid that, what we need to do, we need to disable SSL. So we are disable that SSL here. Okay, so secure connection మనము, okay, so disable చేస్తున్నాం ఇక్కడ. If you enable that one, the connection cannot be established properly sometimes. So therefore you need to change this property. Okay, so by default false will be there, so you need to make it as a true. So these 3 properties you need to change from the master mission. Okay, you need to explain each and every step. Okay, remote host equal to, ఇక్కడ మనం IP అడ్రస్ అన్ని ప్లేస్ చేస్తాము. దెన్ second property, whenever you are running the test distribution testing, JMeter by default it will run on the port number. So therefore we need to remove the flag in front of this property. And whenever we are doing the distribution testing, we need to disable the SSL. So therefore, so we need to make it as a true. Okay, these property మనం true చేయాలి అని మీకు చెప్తా రావాలి. Okay, so that is the these and other properties you need to change in the master mission. Save చేసుకోండి, control S. Okay, so then close it. That's all. That is the first one. Okay, తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే, you need to create one RMI key. RMI key అవసరం లేదు, without RMI key also, so you can establish the connection, right? So not an issue. ఒకవేళ మీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, you can see here in the bin folder itself, you have create RMI keystore.bat. One file will be there here. Okay, so you need to double click on that particular file. Oh my god, hanging the mission. Okay, so just double click on that create RMI keystore. So మీ command prompt అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. You can see it is asking what is your first name and last name. So you can enter anything, any input you can give. What is your name of organization? You can give anything. I am giving some generic thing. Okay, anything you can give. Okay, ఏదైనా ఇచ్చుకోండి, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, సో లాస్ట్లో మాత్రము మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన డేటా అంతా కరెక్టా అని అడుగుతుంది. యూ జస్ట్ గివ్ టైప్ Y. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. ఓకే, సో దెన్ it is asking to give the password. So password you can give anything.
I have given 1 2 3 4 5 6. Again it asking to retype. Okay, retype the same thing. See, automatically, so that RMI key store that is closed, and you can see here one JKS file is generated. Okay, RMI key store.jks. So initially there is no that file in my mission. నా మిషన్లో లేదు. నేను ఏం చేశాను, క్రియేట్ ఆర్ఎంఐ కీ స్టోర్ బ్యాట్ మీద డబల్ క్లిక్ చేసి డేటా అంతా ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్ఎంఐ కీ స్టోర్ డాట్ జేకేఎస్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్. కావాలంటే చూడండి, దీని మీద మళ్ళీ డబల్ క్లిక్ చేస్తాను నేను. ఓకే, అది నాకు ఓపెన్ అవ్వదు. సి, సడన్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది. డబల్ క్లిక్ చేశాను, సి క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దట్ జేకేఎస్ ఫైల్ ఈజ్ జనరేటెడ్, ద కీ ఈజ్ జనరేటెడ్ హియర్, రైట్? లెట్ మీ delete this key. Okay, so now double click on the create RMI key store. Now you can see it is asking the inputs. Okay, so మళ్ళీ ఇన్పుట్స్ అన్నీ ఇవ్వండి. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఇన్పుట్, నాట్ an issue. ఓకే, ఏదైనా ఇచ్చుకోండి. ఓకే, సో see RMI key store dot jks is generated. టైం కూడా చూసుకోవచ్చు, టైం స్టాంప్ కూడా చూడొచ్చు మీరు. 13/7/2022 8:53 AM. ఓకే, ఇలాగ మీరు యూనిట్ జనరేట్ వన్ జేకేఎస్ ఫైల్. ఏం చేయాలి దీన్ని జనరేట్ చేసి అంటే, మన స్లేవ్ మిషన్స్ అన్నిట్లో మీరు బిన్ ఫోల్డర్లో ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ జేకేఎస్ ఫైల్ ఇన్ ఆల్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. ఓకే, మాస్టర్ మిషన్లో మనం జనరేట్ చేయాలి. జనరేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి స్లేవ్ మిషన్స్లో ప్లేస్ చేయాలి. సో ఇదంతా మనకి మాస్టర్ మిషన్ సెటప్. మాస్టర్ మిషన్లో మీరు చేయాల్సిన సెటప్ ఇదంతా. తర్వాత స్లేవ్ మిషన్స్కి వెళ్ళాలి. సో స్లేవ్ మిషన్స్లో కూడా మనకి జేమీటర్ ఉంటుంది, రైట్? సో యూనిట్ గో టు ద జేమీటర్. సో ఇక్కడ నాకు స్లేవ్ మిషన్ లేదు కాబట్టి, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వన్ మోర్ అపాచీ జేమీటర్ హియర్. సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, సో మీరు ఇంకో మిషన్లోకి వెళ్ళాలి, రైట్? స్లేవ్ మిషన్లోకి వెళ్ళాలి. ఇంకో మిషన్, వేరే మిషన్, దాంట్లో కూడా జేమీటర్ ఉంటుంది. సేమ్ వర్షన్ జేమీటరే ఉంటుంది, 5.5. దట్ ఈస్ కన్సిడర్ దట్ ఈస్ ద 5.5. గో టు ద బిన్ ఫోల్డర్ and here also you can see the jmeter.property file. ఓకే, దాంట్లో కూడా jmeter.property file ఉంటుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి do Control F and search for the remote host. Click on the find next. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు బై డిఫాల్ట్ సంథింగ్ 127.0.0.1 will be there. You just ignore that one. ఓకే, సో దాన్ని వదిలేసేయండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, అలాగే స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. సో యూ కెన్ సర్వర్ RMI లోకల్ పోర్ట్ ఈక్వల్ టు 4000 అని ఉంటుంది. దాని కింద ఇది ఉండదు, రైట్? సో దాని కింద ఇలా ఉండదు. సో మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీట్ టు కాపీ ది సర్వర్ RMI లోకల్ పోర్ట్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్, యూ నీట్ టు పేస్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, ఇంతకుముందు మాస్టర్లో చేసాం కదా, లైక్ సిమిలర్లీ అలాగే చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే. సర్వర్ RMI SSL డిసేబుల్, యూ నీట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. ఇవి రెండు చేంజెస్ మీరు చేయాలి. ఓకే, ఇది పోర్ట్ IP అడ్రస్ ఇంతకుముందు మనకి వేరే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను డిలీట్ చేసి పెట్టాను. ఇట్ విల్ షో లైక్ 127.0.1. ఓకే, స్లేవ్ మిషన్స్ అన్నిట్లో మనకి 127.0.0.1 అలాగే పెట్టాలి, అంతే తప్ప వేరే IP అడ్రస్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, మ్యాక్సిమం మీరు చేంజ్ చేయాల్సినవి ఏంటి, 4000 పోర్ట్ నెంబర్ది ప్రాపర్టీ మార్చాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సర్వర్ SSL డిసేబుల్ని ట్రూ చేయాలి. ఈ రెండింటిని చేసి సేవ్ చేయండి. ఓకే, సేవ్ చేసి క్లోజ్ ద ఫైల్. ఇలాగా అన్ని మిషన్స్లో, అన్ని సర్వర్స్లో, అన్ని స్లేవ్స్లో, లేదా అన్ని LG లోడ్ జనరేటర్ మిషన్స్ అయినా అంటారు, అన్ని LGస్లో కూడా యూ నీడ్ టు డూ ద చేంజెస్. ఓకే, సో RMI పోర్ట్ 4000 ప్రాపర్టీ మార్చాలా. అట్ ద సేమ్ టైం SSL డిసేబుల్. ఓకే, RMI SSL డిసేబుల్ పోర్ట్, దాన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయాలి. సో ఈ రెండింటిని మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేసేయాలి. బ్రో ఇప్పుడు స్లేవ్ మిషన్ లో మాస్టర్ IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి కదా బ్రో? స్లేవ్ మిషన్స్ లో నువ్వేమి ఇవ్వవు. ఓ సేమ్ అట్లా ఉంటుంది IP అడ్రస్. స్లేవ్ మిషన్ లో ఎలాగుందో అలాగే పెట్టేస్తాను. IP అడ్రస్ ఏమి ఇవ్వవు స్లేవ్ మిషన్ లో. మాస్టర్ స్లేవ్ మిషన్ కి సంబంధించిన IP అడ్రస్ మారుస్తాం. ఓకే, పేస్ట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను స్లేవ్ మిషన్ అని చెప్పి వేరే జేమీటర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అక్కడ వేరే IP అడ్రస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తీసేయండి అని చెప్తాను. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. మాస్టర్ మిషన్ లో మాత్రమే IP అడ్రస్లు ఇవ్వండి, ఇంకెక్కడా ఇవ్వద్దు. స్లేవ్ మిషన్ లో సేమ్ IP అడ్రస్ అట్లా ఉంటుంది. స్లేవ్ మిషన్ లో IP అడ్రస్ మర్చిపో, దాని గురించి వదిలేయి.
ఓకే బ్రో. దాని గురించి వదిలేసేయండి. స్లేవ్ మిషన్లో ఐపీ అడ్రస్ మనం ఏమీ చేంజ్ చేయము, అసలు ప్రాపర్టీ టచ్ చేయొద్దు దాన్ని. ఓకే. ఓకే, 127 సంథింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని అలాగే వదిలేసేయండి అంతే. మాస్టర్ మిషన్లో మాత్రమే మీకు ఆల్రెడీ 127.0.0.1 ఉంటుంది, అది తీసేసి స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్, స్లేవ్ మిషన్ 1కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది, 2కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది. సో ఐపీ తీసుకొని మాస్టర్ మిషన్లో మాత్రమే ఇవ్వండి, స్లేవ్స్లో ఎక్కడా ఇవ్వకూడదు. స్లేవ్లో మీరు చేయాల్సిన చేంజెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఆర్ఎంఐ లోకల్ పోర్ట్ 4000 మార్చాలి. ఆ తర్వాత ఎస్ఎస్ఎల్ డిసేబుల్ని మనం ఫాల్స్ అని ఉంటుంది, ట్రూ అని పెట్టాలి. ఈ రెండు చేంజ్ చేయాలి అంతే, ఇంకా మీద ఏం చేంజ్ చేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో యూ నీడ్ టు రన్ JMeter సర్వర్. ఓకే, సో JMeter సర్వర్ విల్ బి దేర్. యూ కెన్ సి JMeter server.bat. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు బిన్ ఫోల్డర్లోనే. సో బిన్ ఫోల్డర్లోనే హియర్ యూ కెన్ సి JMeter server.bat. ఓకే, సో డబల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. అన్ని సర్వర్స్లో మీరు డబల్ క్లిక్ చేసి వదిలేయాలి. ఓకే, యూ కెన్ సి డబల్ క్లిక్ చేసి వదిలేయాలి. యూ కెన్ గెట్ వన్ స్టేట్మెంట్ హియర్. సో లెట్ మీ ఓకే, సో అన్ని మిషన్స్లో మీరు ఇలాగొచ్చి JMeter సర్వర్ స్టార్ట్ చేయాలి. మీరు చూడండి ఇక్కడ యూజింగ్ పోర్ట్ నంబర్ లోకల్ పోర్ట్ 4000 అని. ఓకే, అందుకే మనం ఆ పర్టికులర్ పోర్ట్ని ఎనేబుల్ చేయాలా అని చెప్పింది, హ్యాష్ ట్యాగ్ రిమూవ్ చేయాలా అని చెప్పింది. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద JMeter డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్, సో బై డిఫాల్ట్ ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ ద పోర్ట్ నెంబర్ కాల్డ్ 4000. సో కాబట్టి ఆ పారామీటర్ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలి, ప్రాపర్టీని మనం కమెంట్ని తీసేయాలి. ఓకే, సో ఇలాగ ఉంటుంది మీకు JMeterలో స్లేవ్ మిషన్స్లో. ఇంతకన్నా ఇంకేమీ చూడలేము మనం, మనకి ఇంకేమీ రాదు. ఓకే, సో అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో మీరు JMeter సర్వర్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఇలాగా డబల్ క్లిక్ చేసి రన్ చేయాలి. అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో మీరు 10 వాడతా అంటే 10 స్లేవ్ మిషన్స్లో JMeter.ప్రాపర్టీస్ మార్చాలా. తర్వాత JMeter సర్వర్ని రన్ చేసి వదిలేయాలి. సో అన్ని మిషన్స్లో చేయాలి. ఓకే, సో అన్నీ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే, సో నెక్స్ట్ JMeter నుంచి మనం టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. లెట్ మీ షో యూ దట్. లెట్ మీ రీస్టార్ట్, ఎందుకంటే మనం ప్రాపర్టీస్ మార్చాం కదా. రీస్టార్ట్ యువర్ JMeter ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్. ఓకే, మీ దగ్గర 2 మిషన్స్ ఉంటే చేయండి. ఓకే, సో మెటీరియల్ ఇచ్చాను కదా, మెటీరియల్ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా ఉంటాయి నీట్గా. ఓకే, సో ఫాలో ద స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మీకు సక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో JMeter. ఇప్పుడు చూడండి, మనం రన్లోకి వెళ్ళండి. రన్లోకి వెళ్ళి రిమోట్ స్టార్ట్లోకి వెళ్ళండి. యూ కెన్ సి ఐపీ అడ్రస్. మనం ఇచ్చిన ఐపీ అడ్రస్లు 2.3, 2.4, 2.5 విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్. ఇంతకుముందు అయితే మనకు 127 సంథింగ్ ఉంది కదా, రిమోట్ స్టార్ట్లోకి వస్తే మీకు 127.0.0.1 అని చూపెడుతుంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్లు ఇచ్చాం కాబట్టి యూ కెన్ సీ ద స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ ఎలా రన్ చేయాలి అంటే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద స్క్రిప్ట్. ఇదే స్క్రిప్ట్ నేను 5000 యూజర్స్తో చేయాలా అన్నప్పుడు డోంట్ కీప్ 5000 హియర్. 5000 ఇక్కడ పెట్టకూడదు మనం, ఎందుకంటే వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద లోడ్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ కెన్ టేక్ ద లోడ్ ఈక్వల్లీ. ఓకే, సో ఈక్వల్గా తీసుకుంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనకి 5 మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ జస్ట్ ఎంటర్ 1000 హియర్, అంతేగాని 5000 ఎంటర్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు 500 పెట్టారు ఇక్కడ, 500 యూజర్స్ ఏమవుతుంది, ఒకవేళ మీ దగ్గర 5 మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈచ్ మిషన్కి 100 యూజర్స్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ అంతేగాని 500 పెట్టకూడదు. ఓకే, డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ ఆల్. మీరు 500 యూజర్స్ని జనరేట్ చేయాలా. మీ దగ్గర 5 స్లేవ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 5 స్లేవ్స్ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, ఓకే ఇక్కడ 500 పెట్టకూడదు. ఇక్కడ 500 పెడితే ఏమవుతుందంటే ఈచ్ స్లేవ్ మిషన్కి 500 యూజర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. అప్పుడు 500 × 5 2500 యూజర్స్ అవుతాయి. మనకి 2500 కాదు కదా కావాల్సింది, 500. సో టోటల్ యూజర్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ స్లేవ్స్ 500 by 5. హౌ మచ్ యూ కెన్ గెట్ 100. సో 100 అనేది మాత్రమే మన స్క్రిప్ట్లో ఇవ్వాలి. లోడ్ ఎంతైతే లోడ్ ఉంటుందో ఆ లోడ్ని నంబర్ ఆఫ్ స్లేవ్స్తో డివైడ్ చేసి వచ్చిన దాన్ని మనం స్క్రిప్ట్లో పెట్టాలి. లైక్ దిస్ యూనిట్. సో ర్యాంప్ అప్
ఇక్కడ 100 వచ్చిందా 100కి ర్యాంప్ అప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక్కడ 500 వచ్చిందా 500కి ర్యాంప్ అప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ర్యాంప్ అప్. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ డోంట్ డివైడ్ ఎనీథింగ్. మీరు 1 అవర్ టెస్ట్ అంటే 1 అవర్ 3600 డైరెక్ట్గా పెట్టేయాలి. ఓన్లీ లోడ్ మాత్రమే యూ నీడ్ టు డివైడ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద స్లేవ్, యూ నీడ్ టు డివైడ్ ద నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ఒకవేళ 5 బ్రదర్ ఇది అన్నాము 5000 users by number of slaves, you can get 1000. Like that you need to enter. Okay, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందిని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేస్తారు. అది రాంగ్. అది ఇక్కడ మీరు 5000 పెట్టారనుకోండి, మనకు 5 మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, స్లేవ్ మిషన్స్. అప్పుడు 5000 ఇంటూ 5 25,000 యూజర్స్ జనరేట్ అవుతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే లోడ్ని మనం ఏం చేయాలి, డివైడ్ చేయాలి. ఎలా డివైడ్ చేయాలి, టోటల్ లోడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ స్లేవ్ మిషన్స్. టోటల్ లోడ్ ఈజ్ 5000 డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లేవ్స్ 5. 5000 by 5 we can get 1000. So this is the way how you need to calculate the load for distribution testing. ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్ని బట్టి ర్యాంప్ అప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఆ తర్వాత డ్యూరేషన్ మీ ఇష్టం. మీరు 1 అవర్ అయితే 1 అవర్, 2 అవర్స్ అయితే 2 అవర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, యూ కెన్ పుట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ జస్ట్ సింప్లీ డోంట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లే బటన్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత గో టు రన్ ట్యాబ్. హియర్ యూ కెన్ సే రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. క్లిక్ ఆన్ దట్ రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. ఓకే, అంతేగాని రిమోట్ స్టార్ట్కి వెళ్ళి ఒకదాని మీద ఒకటి క్లిక్ చేయకూడదు. You go to remote start all and click on the remote start all. That's all. The test will be initiated in all the missions. అన్ని మిషన్స్లో మీకు టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. స్టాప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రిమోట్ స్టాప్ ఆల్ ఇక్కడ మీదకి వెళ్ళి దాని మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు అన్ని మిషన్స్లో అన్ని రిమోట్ మిషన్స్లో టెస్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, అంతేగాని ఒకదానికి ఒకటి బిఎస్కి మనం క్లిక్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు గో టు రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. స్టాప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు గో టు రిమోట్ స్టాప్ ఆల్. ఓకే, సో మీకు లాగ్స్ అనేవి ఎక్కడ వస్తాయి, నేను జేటీఎల్ కావాలి, జేటీఎల్ నాకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మాస్టర్ మిషన్స్లోని లాగ్స్ అన్నీ వస్తాయి. యూ కెనాట్ సీ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. స్లేవ్ మిషన్స్లో మీకు ఏమీ రాదు. ఓకే, సో నథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్. లెట్ మీ షో యూ ద స్లేవ్ మీటర్ లాగ్. ఓకే, సో జేమీటర్ అప్డేటెడ్ నోట్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ నేను ఇచ్చున్నాను నీట్గా. ఓకే, చూడండి జేమీటర్ స్లేవ్స్లో మీకు వచ్చే లాగ్ ఇది. ఓకే, సో లెట్ మీ మ్యాక్సిమైజ్ దిస్ వన్. సో జేమీటర్లో మీరు ఇందాక చూసాం మనం, కుడ్ నాట్ ఫైండ్ అపాచీ జేమీటర్ డాట్ జార్, ట్రైంగ్ జేమీటర్ హోమ్, ఫౌండ్ జేమీటర్ డాట్ కో డాట్ జార్ యూజింగ్ లోకల్ కోడ్ 4000. ఇలా పడి క్రియేటెడ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ అని మనకు వచ్చింది. చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సేమ్ ఇలాగే వస్తుంది మీకు స్లేవ్ మిషన్స్లో. దాని కింద మీరు టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టెస్ట్ స్టార్టెడ్ అని పడుతుంది, స్టార్టింగ్ ద టెస్ట్ అని. ఓకే, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనేది మీకు టైం చూడొచ్చు. ఏ మిషన్లో స్టార్ట్ అయింది అనేది ఐపీ అడ్రస్ చూడొచ్చు ఇక్కడ, ఏ మిషన్లో. ఓకే, సో స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది. ఎప్పుడు మీరు ఏ రోజు ఏ టైము, ఓకే, ఆ టైం డీటెయిల్స్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఐఎస్టీ ఫార్మాట్లో. టెస్ట్ ఎండ్ అయిపోయినప్పుడు జస్ట్ యూ కెన్ సీ ఫినిష్డ్. స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, ఫినిషింగ్ ఉంటుంది, అంతేగాని మిగతా డీటెయిల్స్ ఏమీ ఉండవు మనకి. సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి, నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఉంటే సో యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్ హియర్, రైట్. సో యూ కెన్ గెట్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ నాకు ఎక్కడ వస్తాయి అంటే స్లేవ్ మిషన్స్లో ఎక్కడా రావు, ఓన్లీ మాస్టర్ మిషన్లోనే వస్తాయి. సో మాస్టర్ మిషన్ నుంచి మనం ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి .jtl అని ఇచ్చేసి ఈ డేటా మొత్తం అంతా స్టోర్ చేసుకొని, సో యూజింగ్ దిస్ JTL వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ జనరేట్ HTML రిపోర్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో మనం స్లేవ్ మిషన్స్లో ఎక్కడ మనకి లాగ్స్ అనేటివి రావు, మాస్టర్ మిషన్స్లోనే లాగ్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 మిషన్స్ విత్ యూ, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్. ఓకే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అసలు చూడండి, మెటీరియల్లో నీట్గా స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటాయి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ యూ కెన్ ఫాలో వాట్ అండ్ ఆల్ చేంజెస్ యూ నీడ్ టు డూ, how you can do the distribution testing and all. Step by step will be there. So follow these steps and so you can succeed this distribution testing. Okay, just log వస్తుంది అంతే. ఓకే, రిమైనింగ్ లాగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ మిషన్. సో మాస్టర్ మిషన్ నుంచే మనం లాగ్స్ అన్నీ సేవ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి .jtl నుంచి. ఓకే, అది కూడా మనం ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, .jtl అనేది టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయకముందే ఇవ్వాలి. ఓకే, సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయకముందే
start all. That's all. The test, it will be initiated and it will run in all the slave missions. Okay, అన్ని slave missions లో మీకు టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. Okay, so this is about distribution testing, how to do and all. So practically if you want to practice, you can practice, but you should have minimum 2 missions with you. రెండు మిషన్స్ ఉండాలి, ఒకటి మాస్టర్, ఇంకొకటి స్లేవ్. ఓకే, రెండు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కూడా చేయొచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ ఒకటి ఉంటే చేయలేము. ఓకే, మీ దగ్గర రెండు ఉంటాయి, సో రెండిట్లో సేమ్ ఓఎస్ ఉంటే జేమీటర్ అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయండి, జావా జేమీటర్ అన్ని చెక్ చేయండి. ఓకే, yeah, that's all for the day. I'm stopping here. So anything